প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি 44তম BCS প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একটি স্পেশাল মডেল টেস্ট। তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচার থেকে লিটারেরি টার্মস। আপনারা জানেন BCS পরীক্ষায় লিটারেরি টার্মস থেকে 1 মার্কের একটি কোশ্চেন করা হয়। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি। Her voice is a music to his ears is an example of, এটি হচ্ছে মেটাফোরের এক্সাম্পল। I fear and hope, I burn and freeze in ice by Sir Thomas Wait is an example of, এটি হচ্ছে অক্সিমোরনের এক্সাম্পল। The foggy day mocks at my plan to wash clothes is an example of, এটি হচ্ছে পার্সনিফিকেশনের এক্সাম্পল। বাংলাদেশ বিমান your home in the air is an example of, এটি হচ্ছে সিমিলি এর এক্সাম্পল। Which literary device can be found in the sentence she sails on the seashore? এটি হচ্ছে এলিটারেশনের এক্সাম্পল। এলিটারেশন মানে হচ্ছে সবগুলো ওয়ার্ড একই লেটার দিয়ে শুরু হবে, যেমন প্রত্যেকটা লেটার হচ্ছে মানে ওয়ার্ড হচ্ছে এস দিয়ে শুরু, এর জন্য এটাকে বলে এলিটারেশন। দেয়ার ইজ নো ওয়ান সো পুর অ্যাজ এ ওয়েলদি মিজার, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ, এটি হচ্ছে প্যারাডক্সের এক্সাম্পল। এ লেক্সিওগ্রাফার ইজ এ পারসন হু রাইটস ডিকশনারিজ। Mythology is the study of various beliefs about gods and goddesses. A way of speaking or writing that makes something sound better, more exciting, dangerous, etc. than it is really is. This can be the best definition of the term. এটি হচ্ছে হাইপারবোলের ডেফিনেশন। Choose the appropriate one among the 4 figures of speech for the following sentence. Here's the smell of blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. এটা হচ্ছে হাইপারবোলের এক্সাম্পল। Dash is a literary term in which 2 contradictory words are put together or side by side. এটা হচ্ছে অক্সিমরন। A person who writes play is called a playwright. The sentence death thou shalt die is an example of, এটি হচ্ছে প্যারাডক্সের এক্সাম্পল। King Lear banished his youngest daughter Cordelia from his kingdom, but at the end she became her only shelter. This is an example of irony. The hungry judge soon the sentence sign and races hang that jurymen may dine. This is an example of, এটা হচ্ছে এ স্যাটারের এক্সাম্পল। Time and tide wait for none is an example of, এটা হচ্ছে পার্সনিফিকেশনের এক্সাম্পল। The word merit in the sentence. The boy showed his merit by making 20 mistakes in the minutes is an example of,
এটি হচ্ছে আইরনি এর এক্সাম্পল। হুইচ ওয়ান ইজ নট ট্রু, এখানে ট্রু নয়। soliloquy is a dramatic technique of speaking together on the stage. soliloquy মানে হচ্ছে শক্তি, মানে নিজে নিজে যেটা আমরা বলি, মনে মনে বলি যেটা, সেটাই হচ্ছে soliloquy। তো এটাই হচ্ছে ট্রু নয়, মানে স্পিকিং টুগেদার অন দ্য স্টেজ, টুগেদার নয়, এখানে হবে সিঙ্গেল। ইন ইংলিশ, ইফ টু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস হ্যাভ দ্য সেম স্পেলিং and pronunciation, they are called homonyms, মানে একই জাতের বা একই স্বভাবের, এরকম বোঝায় যেটা। ড্যাশ ইজ এ ব্রিফ অ্যান্ড উইটি স্টেটমেন্ট হুইচ ইজ অ্যাপারেন্টলি সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি, এটি হচ্ছে এপিগ্রাম। Dash is a negative statement that suggests a very strong affirmative, এটি হচ্ছে লিটোটেস। Applying human qualities to non-human things is known as personification. Dash is an implicit comparison between two dissimilar of different things, এটি হচ্ছে মেটাফোর। Which one is an example of a metaphor? এখানে মেটাফোরের এক্সাম্পল হচ্ছে The lawn is a beautiful green blanket we spread out every summer. We dash drive away were like to the summer's rain. From the poem To Daffodil is an example of, এটি হচ্ছে সিমিলি এর এক্সাম্পল। কোনো সেন্টেন্সে যদি অ্যাজ অথবা লাইক থাকে তবে সেটাকে সিমিলি বলে। তো বন্ধুরা, আজকে এখানেই শেষ করছি। আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন এবং আপনার বন্ধুদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।